First time I danced was to a song called Brown Girl in the Wind. No, it was not Bhavanani. And yes, I was the brown girl. But it's been a long journey since then, and for the most part, it has been all about yoga. Sometimes I can't believe I cried on the first day, because I was lost in a single-story building with only one view. I was 12. Safe to say, YOGNAT ME have come a long way since then. Kukun, tarita, kukun, tarikita, taka, jump, taka, jump, tarita, jana, takita, kukun, tarita, tarikita, taka, jump, taka, jump, tarita, jana, takita. So, sir, you've been part of Yognat for a very long time and such an integral part of it. What is your earliest memory of it? Or like your first class that you ever taught, or maybe the first class you ever attended? Actually, I think the first memory was actually of the inauguration of Yoganjali, the 27th of March 1993. And I danced, Devasena danced, Prabhavati Miss danced, Ramani was doing some yoga demo. And I remember it was a very wonderful day because it was the day where we young people who had been trained in Kambaliswamy Fine Arts program were getting a chance to have a center where we could share what we learned with the next generation. துதிக்கையால் வாழ்த்துகளை வழங்கும் கணநாத பெருமானே சரணம் ஜெயதி ஜெய தூக்கிய துதிக்கையால் வாழ்த்துகளை வழங்கும் கணநாத பெருமானே சரணம் ஜெயதி ஜெய. வணக்கம். என்னுடைய அப்பா வந்துட்டு கஜேந்திரன் சார் தான் யோகா டீச்சரில் இங்கே. ஸோ அவர் வந்து எனக்கு குழந்தையா இருக்கும் போதே தூக்கிட்டு வந்துடுவார். ஆனந்த ஆசிரம் கம்பளிஸ்வாமி மேடம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எனக்கு. ஐசியூஆரில் குரோட்டன்ஸ் செடியை பார்க்க தான் நான் உள்ளே வந்தேன். அதான் ஃபர்ஸ்ட். அது உள்ளே போனால் கலர் கலராக செடி இருக்கும், நிறைய வச்சுருப்பாங்க, ஃப்ளவர்ஸ் நிறையா இருக்கும் அப்படின்ற அளவுக்கு பேசினாங்க. அவ்வளோ செடி இந்த கலர் நம்ம ஊருக்குள்ளே இவ்வளோ செடி இருக்கா, போகிறதுக்கு வழி இல்லைன்னு சொல்லும்போது எப்படி போகிறது, அங்கே யோகா பண்ணால் போகலாம் அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே கால் எடுத்து வச்சோம், அது வந்து ஆரம்பித்தோம். நான் ஃபஸ்ட்டு தான் இங்கே வரும்போது ரேணுகாகிரி தான் எனக்கு எங்கெல்லாம் ஃபுல் சப்போர்ட் எங்களை யோகா கிளாஸில் எடுத்துனாங்க. நாங்கள் வெளியில் ஃபஸ்ட்டு வரும்போது சாவி கொடுத்து வாங்கிட்டு இருந்தோம். வெளியில் நாங்கள் வரும்போது தான் சாவி எடுத்தோம், திறப்போம் காலைல 6 மணிக்கு. இப்படி இருக்கும்போது அவங்க வரும்போது ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் இப்படி வரும்போது நீங்கள் எதுக்கு இந்த இடத்துலையே வந்து இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு பிளான் பண்ணாங்க. அம்மாஜிட்ட பர்மிஷன் கேட்டோம். அம்மாஜி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு. சுவாமிஜியுடைய ஆசீர்வாதம் நல்லா டெவலப் ஆச்சு, நல்லா இருந்தது, நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வரைக்கும். வீட்டிலேருந்து வரும்போது இங்கே புசி ஸ்ட்ரீட் சிக்னலில் தான் வருவோம். அப்போ அந்த சிக்னல் வந்து திடீர்னு சில சமயத்தில் முழிப்பு வந்துருச்சுன்னா கதவை இறக்கி கடத்துறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கத்தி ஒரு தடவையும் ஒரு 3-4 டிரைவர் இருந்தாலும் விட்டு போயிருப்பாங்க. அப்படியே திரும்பி கூப்பிட்டு போய் சார் மன்னிச்சிருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார் சாவி கொடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க. வணக்கம், I am Divya Bhavanani. Namaste, my name is Anandraj Bhanu. Our family entered this ashram from when my grandfather became the Madhatipati of this ashram. Yoganjali
யோகாஞ்சலி நாட்டியாலயா அங்கத்தினர்கள் எல்லாரும் பாட்டு பாடுவார்கள், நாட்டியம் ஆடுவார்கள். அதை மேலண்டை உள்ளாரில் நான் பார்த்திருக்கிறேன். அதிலே அம்மாஜி அவர்கள் அப்பொழுது நாட்டியம் ஆடியது எனக்கு இப்பொழுதும் நினைவில் இருக்கிறது. But as a growing up child, what I looked up to in Amma was her stamina. That was phenomenal. Her willpower, her sense of perseverance, somehow to push through things and get it done no matter what, as long as she perceived it to be righteous. These are things which left a strong impression on me as a growing up child. I've had the privilege of watching thousands of children like Lakshmi grow up in front of my eyes. Since I've been in Pandi 50 years and have been working with children for that time. But always our work has been in the field of yoga, Bharatanatyam and Carnatic music, and generally trying to live a good, useful life for everyone, not just our own self, but for the community that we live in. I, of course, am nothing in the sense that anything I know has come from Swamiji, and he is the great source of everything, and he will say he knows nothing, and he will say everything he has come from is from his guru, Swami Kanakananda. You were born to very charismatic parents. Have you ever felt the burden to wanting to live up to their names? Was there any pressure from your parents' side? You see, actually pressure depends on the individual. Now, if you understand something as a blessing, if you understand something as an opportunity to grow, if you understand that they are giving you a firm foundation on which you can build, I think it's no burden. So I have looked at it as a blessing rather than a burden. At Yognat, I felt like Alice in Wonderland. I was part of this magical world and was encouraged to unleash my creativity. Yognat took my obsession for dancing and turned it into something beautiful. Everywhere else, I was this shy, awkward and introverted kid. But here at Yognat, I was the best version of me. ஏன்னா என்னோட சின்ன வயசுல எனக்கு ரொம்ப ஆசை அந்த மாதிரி டான்ஸ் கற்றுக்கணும், அந்த பரதநாட்டிய ட்ரெஸ்லாம் போட்டுக்கணும், அந்த அல்தா இட்டுக்கணும், டான்ஸ் ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஆசை எனக்கு. இப்போ சின்ன வயசில் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு. ஸ்கூல் படிக்கிறச்சே கூட நான் வந்து நந்திகாதில் சொல்லும்போது கூட நான் வந்து நல்ல பரதநாட்டியத்தில் நான் சிறப்பாக வரணும், பேரும் புகழும் அடையிற அளவுக்கு நான் இதுவாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் நான் சொல்லுவேன். நான் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. So what is a bigger joy for you? Teaching, performing, choreographing? A tough question, because I think the joy lies the greatest in choreographing, because you can bring your creativity out. But then that creativity, if it just stays with you, it does no good, right? So it's only when you share with others, and how do you share? By teaching. So performing, I don't think has given me actually such a great pleasure. Maybe my music to some extent. But I think the choreographing and then being able to teach those choreography, I think that's nice. But then I think, the same question you asked me, I can ask you. Because now you're doing all three. What do you think? Performing. Performing? Always? Always performing. Okay. And of course, performing only to your songs, nothing else. I don't think I've performed to any other song in a very long time. And I think it's your joy of choreographing and teaching us, and then my joy of performing that. So it's like a trinity, the whole thing. So it's like you have the cake and you eat it. Yes. Perfect. After 97-98, Dr. Sir came into Yognat after he finished his studies in Mumbai. That is when the classes started getting little more intense and meaningful for us. Probably it was Dr. Sir, our age, as we also personally matured and theriyala, but he used to talk the deeper science of yoga. Appa puriyumbodhu it was we were very raw and we were very primitive. அந்த ஒரு விஷயத்தை எங்களுக்குள்ள எடுத்துக்கிறதுக்கு it really took us time, but those things when we retained it inside us, and as the years grew, now we have real meaning for those words and those lessons what he taught us. சின்ன வயசில் என்ன இது காமனாக சொல்லியிருக்கோன்னா, ஏன் ஸ்கூல் 5 நாள் வைக்கிறாங்க, யோகா கிளாஸ் 2 நாள் வைக்கிறாங்க, வாரம் ஃபுல்லாக யோகா கிளாஸ் வைக்கட்டும், 2 நாள் ஸ்கூல் வைக்கட்டும் அப்படின்னு நிறைய தடவை கேட்டிருக்கோம்.
சின்ன வயசில் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். நான் எனக்கு தெரிஞ்சு மிருதங்கம் கற்றுக்கிட்டேன், ட்ரம்ஸ் கற்றுக்கிட்டேன், கீபோர்ட் கற்றுக்கிட்டேன். எல்லாத்துலேயும் அறுவரை தான். ஆனால் வாழ்க்கையில் உருப்படியாக கற்றுக்கிட்டது இந்த யோகா கிளாஸில் வந்து யோகா மட்டும்தான். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் 6 வருஷம் 100% அட்டெண்டன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கேன். பிடிச்சி வந்து கற்றுக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இன்னமும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிறதும் இந்த நம்ம இன்ஸ்டியூட் தான். ஆக்சுவலாக லீவ் விட்றனாக்கா நாங்கள் மட்டும் வேணும்லாம் லீவ் எடுத்தது கிடையவே கிடையாது. ஏன்டா லீவ் தான் கிடையாது. ஆக்சுவலாக ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால ஒரு நாள் லீவ் எடுப்பாங்க. மற்றபடி லீவ் எங்கே இருந்தாலும் ஆரம்பத்தில் வந்தப்போ நாங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட், அப்புறம் சரி கற்றுக்குறோம் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாமல் எங்களுக்கும் டீச் பண்ண ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க. நாங்களும் இங்கே டீச் பண்ணோம். வெறும் லேர்னிங் மட்டும் இல்லாமல் எங்களையும் டீச் பண்ண வச்சு எங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கனிமொழி அக்கா கிட்ட தான் போனேன். அவங்க தான் ஃபஸ்ட் ஐட்டம் மாணிக்க வினயந்தம் ஒரு டான்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க. சொல்லிக் கொடுக்கும்போதே எடுத்தோடய ஃபார்மேஷனோட தான் அந்த அக்கா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த அக்கா கிட்ட. அதே மாதிரி கோகில் அக்கா தான் வந்து ஃபஸ்ட் எங்களுக்கு ஃபோக் சொல்லி கொடுத்தாங்க. விட்டு விட்டு கொடுறதுன்னு ஒரு ஃபோக் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ எனக்கு கனிமொழி அக்காவும் கோகில் அக்காவும் ரொம்ப பிடிக்கும். I know you've taught a lot of people, and which has been more fun and which has been more difficult, teaching kids and teaching adults? Well, it's a vast difference actually, because when you're teaching kids, you can be a kid, you can join in with the fun. So I think the fun element is much more with the kids. And the second thing with the kids is that they are open to innovation. You say make sounds like a cat, a dog, they are ready for it. But when you teach adults, everybody comes with a lot of preconceived notions that I am so and so, this is my identity, I am the boss, I am the manager. They have all these identities. So it becomes a bit more difficult to teach adults. But when you teach adults, especially mature people in whom the prefrontal cortex is working, not too many of them, what happens is you can actually go deeper. So you can go into the subtler aspects, you can go into the philosophy, the psychology and the science a bit more. So I would say both are enjoyable, but definitely teaching kids is more fun. But then I think what I have started doing nowadays is I teach adults as if I'm teaching kids. And I find actually even the adults enjoy, because there's a child alive in everyone. யோகா சாகா வரம் தரும் வரம். எங்கள் குரு வீணையை மீட்டுவது போல் எங்களுக்கு அன்பின் வார்த்தைகளால் வருடி கொடுக்க எங்கள் உள்ளம் மலர்ந்து உணர்வுகள் சிலிர்த்து வயது குறைந்து புது சகோதரிகள் கிடைத்து 60 வயதில் சுடிதார் உடுத்தி புதுப்பெண் போல் நாணி கோணி எங்கள் வயது மறந்து எங்களுக்குள் இறக்கை முளைத்து பட்டாம்பூச்சி போல் சிறகடிக்க வலியுடன் இருந்த சிந்தனை மறந்து வலிமையுடன் இருக்க கற்றுக்கொள்ள இறைவன் கொடுத்த வரம் யோகா வரம். Ammaji and Anand sir has really brought in a lot of yoga into my life. This is real yoga tradition. There's everything inside. I don't need anything more. Natu tadim tam dom tadim da tanadim tanadadherenu tanadim tadim tanadu tani dom tani kitanadu tadim dom tadim tanadim tanadadherenu. Before you became a father, you were a teacher. So when you got your own kids, was it easier to bring them up? See, there's no one way you can bring up children. And if there were one way, there wouldn't be thousands of books on how to bring children up. I think it does help you, because you start to realize that you have to give people time. Growth has to happen at its own time scale. You cannot make it rapid. You cannot expect something to happen overnight. And in fact, I feel natural growth has to always be slow and steady. My father was excellent when he made a statement. He said, if you think you are perfect, get married. And then recently one of my students, Kalavati, she made a statement. She said, if you think your marriage is perfect, have kids. As a father, my role has been actually to put him on to the right track. And we now tell it is all attributed to Amma's grace, Meenakshi Devi, Amma's grace, and also Ananda sir's love, blessings, and the Yognat family. அவர் அந்த 7 வருஷம் யோகாஞ்சலி நாட்டியாலயங்களை கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் இன்னைய வரைக்கும் அந்த கல்ச்சர் அண்ட் ட்ரெடிஷன் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக உதவியாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இப்போ ஒரு டாக்டர் அமிர்தா அப்படின்னு அந்த நிலைமையில் இருக்காங்கன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் யோகாஞ்சலி நாட்டியாலயம்.
யோகாஞ்சலி நாட்டியாலயத்தில் வந்து அட்டகாசம் பண்ணி வாழ்த்தனமாக இருந்து இன்னைக்கு டாப் பொசிஷனில் இருக்கிற அந்த பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அபவ் 90%. நான் வந்து வீட்டில் வந்து ஐ வாஸ் லைக் எல்லாரும் சர்வன்ஸ் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணிட்டு அது மாதிரி சச் அ பிராட் மங்கிலாம் தேவலாம் அப்படி இருந்தேன். இட் மேபி சச் அ so much calmer, but then to accept what you have to learn to அந்த இம்பைப் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு ஓப்பன்னஸ் அது மாதிரி ஒரு அந்த சீட்ஸ் ஷோ பண்ணதே the classes, அம்மாவோட classes basically, டாக்டர் சாரோட classes. So all that they talk about is not just about yoga, it just it grooves you into the person you are today. So we've done quite a few Arangetrams. What are your most memorable moments from all of them? Well, I think each Arangetram has been very special and each one is unique. But I think one of the very special feelings that runs through all of them was that here were these young people who were definitely above average dancers. That is why we were even considering them for an yes. But then suddenly, as we started to focus on them, there would be these moments where slowly you saw that transformation, that metamorphosis, where this above average student, this dancer, who was used to being in a group, now suddenly could hold the stage on their own. And this usually was very much tied into the time when Amma would come in. And up to that time it was like, you got the statue ready, you got everything done. And then Amma would come and suddenly life would be breathed into the statue. இப்போ நிறைய டான்ஸ் ட்ராமாஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம். பட் ஆனால் கடைசியில் வந்து அம்மாவோட அந்த ஃபைனல் டச் இருந்தால் தான் இட் கம்ஸ் டு த ஃபைனல் ஷேப். அதை நான் ஒரு ட்ராமாலேயும் வி ஃபெல்ட். ஸோ ஐ எம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் டு ஹாவ் அம்மா அண்ட் டாக்டர் சார் ஆஸ் மை குரு. நான் வந்து நடுவில் ரதச்சாரி ஆசனம் நிற்கணும் அண்ட் என்னை சுற்றி எல்லாரும் டான்ஸ் ஆடுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ப்ராக்டிஸில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நான் ஷேக் பண்ணிட்டேன். அம்மா ஷவுட்டட் அட் மீ. ஷி செட், I don't know how you have to hold this pose for அவ்வளோ எவ்வளோ நேரம் ஆடுறாங்களோ. ஸோ அம்மா சொல்லிட்டாங்க நம்ம பண்ணி ஆகணுன்ட்டு. அன்னைக்கு அந்த ஸ்டேஜில் எனக்கு ஞாபகம் இருந்தது. நான் ஐ ஸ்டுட் என்னோட பெஸ்ட் பாசிபிள் போஸ்ட்ல ஐ வாஸ் ஸ்டாண்டிங் தேர். எவ்வளோ ஆனாங்கன்னு கூட எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. எனக்கு ஞாபகம் அம்மா சொல்லிட்டாங்க பண்ணிடணும். அண்ட் நான் இறங்கின உடனே அம்மா கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சு சொன்னாங்க, ஐ எம் வெரி ஹாப்பி யூ ஸ்டுட் தேர் அப்படின்னு. ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச மெமரி அது. We're really blessed to have been able to spend a lot of time with Dr.Ananda and Amaji. Dr. Sir's classes and studying Patanjali's Yoga Sutras always remind me that I'm not the things that I identify with. And Amaji Satsang sort of solidify that, but also help me to bring those high concepts into my day-to-day life. குருவே ஒரு ஃப்ரெண்டாக மாறினா எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்ச இடம் இந்த இடம் தான். ஆக்சுவலாக ஸ்டார்டிங்லேருந்தே குரு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டாகவும் இருந்தார், ஒரு ஃபிலாசபராகவும் இருந்தார், டீச்சராக இருக்க வேண்டிய இடத்துல சூப்பர் டீச்சராகவும் இருந்தார். எங்கேயுமே வந்து குரு ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் அப்படின்னு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை. நாங்கள் எங்கள் மிஸ்ஸுக்கிட்டேயோ சார்ட்டையோ அந்த மாதிரி இருந்ததில்லை. நாங்கள் எங்கே வரோமோ அங்கேயும் மிஸ் உட்காந்து என்ன அந்த மாதிரி பார்த்ததில்ல. ஒரு டீச்சர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்னா சரி நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களா சரி. ஆனால் எங்களுக்கு மிஸ்ஸு சார்லாம் அப்படி இல்லை. எல்லாருமே ஜாலியாக தான் இருப்போம். நாங்கள் சிலரை டீஸ் பண்ண கோவப்பட்டாலும் அடுத்த செகண்ட் வந்து மிஸ்ஸு பேசுவாங்க. அதெல்லாம் ஒரு ஜாலியாக இருக்கும். எவ்வளோ திட்டு வாங்கி எவ்வளோ ஜாலியாக அந்த மொமெண்ட்ஸ்லாம் மறக்கவே முடியாது. நிறைய தேவசனா மிஸ்கர் தான் வாங்கியிருக்கோம். To be honest, like Dayana and Renaka have had the most influence on me, like how to எப்படி யோகா பண்றது என்ன இது, like all aspects, not just practical theory and all that. Then கஜேந்திரன் சார், அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. அவர் தான் வந்து லைக் ஃபுல் அந்த அடிச்சு யோகா வர வச்சதுன்னா வந்து கஜேந்திரன் சார் தான் சொல்லணும். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. டாக்டர் சாருக்கு, லலிதா மேம்க்கு எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். ஆக்சுவலாக ரொம்ப லக்கியாக ஃபீல் பண்ணுறேன். இங்கே வந்து நான் யோகா கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். டாக்டர் சார் வந்து அவரோட பேரில் இருக்கிற ஆனந்தத்தை எனக்கே அந்த ஆனந்தமாக கொடுத்துருக்குறாரு. யோகாஞ்சலி நாட்டியாலயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்ததோட ஃபேமிலி கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லலாம். எனக்கு டான்ஸும் யோகாவும் மியூசிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். உனக்கு ஏன் டான்ஸ் பிடிக்கும்? ஏன்னா எங்கள் மம்மி ஆடுறாங்க, அதனால எனக்கும். இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா, எங்கள் 3 தலைமுறையே எங்களுக்கு ஒரே மிஸ்ஸு லலிதா மிஸ். ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹர். எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு டீச்சர்கிட்ட என் பொண்ணு கற்றுக்குறாங்கிறது எனக்கு பெருமை. ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு லலிதா மிஸ். Yognat for me means this courage to evolve and to look at my own karmic patterns and improve and become a better human being and humane human being.
a big thank you to all of you who inspired me there, who taught me. And so all the best to Amma, Ananda, and the whole YOGNAT team. Having headed Yoganjali and ICYER for decades now, what difference do you perceive between the students who came then and who come now? Well, when we first started, of course, we had fewer numbers, so I was interacting with the kids a lot more and more active. And I found that because we were dealing mainly at Yoganjali with younger people, their parents were very much behind them, and the parents were really part of our institute in a very strong way. And there were smaller numbers, so the families were closer. Now the numbers are larger, and I don't have so much to do with it. The kids now have a terrible pressure that's just unbelievable. I don't know how they're not all getting mental breakdowns. They don't have the time or energy to give to the institute. They don't have the time or the energy to give to the art. And there's a lot less, I would say there's less commitment. எல்லா பேரண்ட்ஸும் எங்ககிட்ட வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக சொல்கிறது 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 93, 94 அட்மிஷன் பண்ணி இங்கே வந்து படித்தவங்க அந்த குழந்தைங்களே இப்போ வளர்ந்துட்டாங்க 25 வயசு. அவங்களே எங்ககிட்ட சொல்கிற ஃபீட்பேக் என்னன்னாக்கா, நாங்கள் யோகாஞ்சலியில் படித்ததுனால எந்த அளவுக்கு நாங்கள் தனித்தன்மையோட சிறப்பாக இருக்கும். ஆனால் இப்போல்லாம் பேரண்ட்ஸ் வந்து 6th, 7th படிக்கும்போதே வந்து பசங்களை வந்து ஒன்லி படிப்புன்னு மட்டும் புஷ் பண்ணுறாங்க. அது ஆக்சுவலி எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது. எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் நான் சொல்ல விரும்புகிறது அதுதான். படிப்பு மட்டும் லைஃப் ஸ்கில்ல கொடுக்காது. நம்ம பாரம்பரிய கலையும் சேர்ந்துக்கணும், யோகாவும் படிக்கணும். அப்போ தான் பசங்க வந்து லைஃப் ஸ்கில்ல வந்து டேலண்டாக, பெஸ்ட்டாக, ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க. What keeps you going even after 25 years, where you keep putting out annual day and dance drama year after year? Do you ever feel enough is enough, I am done, I don't want to do anymore? Well, actually, often I feel that. I often feel it. But then the thing is that you start to realize that, you know, as a human being, you are born for a certain purpose. And you start to realize that if you do not live your purpose, if you do not manifest it, then you are actually missing out on the grand opportunity of this human incarnation. So though there are days that I feel just give it all up, what's the use of it, we have done so much. There's always another part of me that reminds me, Ananda, it is your dharma, it is why you are born. And so many people are benefiting by it. See, the thing I think what is most important is as long as even one person is benefiting by what we are doing, I think we should continue to do it. So that last moment as a human being, that last breath, that you can live with a sense that I have done my best to fulfill the role given to me. So I think it's very important. I think I'm going to hold on to this recording and show it to you every time you say no dance drama. This was my quest to understand Yognat in the last 25 years. And the more I talk to people, I realize just how many stories this place has to tell. We all joined as kids, and now we are spread across the world with the legacy of Yognat. Because Yognat is not just a place, it's all of us that make it what it is. As impossible as it is to tell the story of these 25 years in just 25 minutes, I thought, why not try with just one word? One word to describe Yognat, I think the most apt would be family. My family. My family. 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 A second home. A second home. Happy life. Beautiful life. Relationships. Gurukulam. Wholeness. Sachidanandam. Temple. மகிழ்ச்சி. My world. நம்பி வாங்க, நல்லதே நடக்கும். பூமி மங்களம், உதகமங்கலம், அக்னிமங்கலம், வாயுமங்கலம், ககனமங்கலம், சூரியமங்கலம், சந்திரமங்கலம், ஜகத்மங்கலம், ஜீவமங்கலம், தேகமங்கலம், மனோமங்கலம், ஆத்மமங்கலம், சர்வமங்கலம் பவது பவது பவது.